Hi guys, welcome to Cheeka. It's obviously Matchday live. It's Saturday, it's a weekend, so we have a double blockbuster today. Kings 11 Punjab taking on Sunrisers Hyderabad in the later match. Obviously, we have Delhi Capitals. Sorry guys, we have Delhi Capitals playing the first match. Cheeka, first of all, we have to talk about yesterday's match. Before that, நேத்திக்கு நான் உங்ககிட்ட first place சொன்னேன். Mumbai Indians எப்படி பார்த்தாலும் வதப்பட முடியாது அந்த match, and they're looking too strong. CSK all out of sorts, and that's how the tournament is for them. It's kind of over for them. Kind of over, illa fully over for them. Okay, Ani, now but then Cheeka, hi Cheeka, Ani, bro. Merciless cricket from Polly and boys reminded me of Ponting and his boys in the 90s and 2000s. Your views, correct us, ஒரு மாதிரி merciless show அது. அது என்னன்னா ஒரு இந்த மாதிரி நான் ஒரு கேவலமான பேட்டிங் பார்த்து கிடையாது, மட்டமான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்து. ஒரு மேட்ச் 125, அடுத்த மேட்ச் 140. சிஎஸ்கேவா இப்படி ஆடுறாங்க அப்படின்றத நம்ப முடியல என்னால. Honestly, that's one thing for sure. I'm very disappointed. Basically, Cheeka says the whole team and management looked down, probably lack of confidence. Is it showing on the team results? Because in Sandilpar, correctana வார்த்தை யூஸ் பண்ணீங்க. A lack of confidence. அது ஒரு மாதிரி என்ன ஆயிடுது, அது drained out ஆயிட்டாங்க டீம் மேனேஜ்மெண்ட். அன்னைக்கே ஒரு நாள் பாத்தீங்கன்னா ஃபிளெமிங் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்தா, there's no juice in the team anymore அப்படின்னு ஒரு ஃபிளெமிங் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்தா ஒரு 2-3 நாள் மாதிரி பேப்பர்ல. சோ அதெல்லாம் குடிச்சு என்ன ஆகும், the team gets dragged on. The first half of the tournament தான் viewers ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல நீங்க மொமெண்டம் கெயின் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், செகண்ட் ஹாஃப்ல ஏதோ 2 வாட்டி பண்ணிருக்கோம் சிஎஸ்கே ஃபியூ டைம்ஸ், பட் செகண்ட் ஹாஃப்ல ஸ்டார்டிங்ல காலி ஆயிடுது மொமெண்டம். அதுதாங்க ப்ராப்ளம் ஆயிடுது. எஸ், ஒரு டீம் இஸ் ஒரு மாதிரி புல் டவுன் கம்ப்ளீட்லி. Now do you agree that when Thala said there was no spark in youngsters, of course we can't judge them by one innings. Gaikwad has played 3 innings and Jaggi 2 innings. Srini Katyan, I'm sorry to say, இந்த மாதிரி 1 innings in 5 எங்கயாவது ஒரு மேட்ச் கொடுத்துட்டு வந்து you cannot justify this. Come on. அது இல்ல ஸ்ரீநாத் கத்தியான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, யங்ஸ்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் டோர்னமெண்ட் கொடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் டோர்னமெண்ட் கொடுத்துட்டாலே கவலைப்படாத, தைரியமா ஆடுங்க. ஆனா முதல்ல சான்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஸ்பார்க் இல்லைன்னு சொல்லி ஒருத்தன் திட்டிடுறீங்க. ஸ்ரீனி கத்தியான், நான் உன வந்து திட்டிடுறேன், டே நீ வேஸ்ட்ரா, நீ கிரிக்கெட் ஆடுறதுக்கே வேஸ்ட்ரா ஸ்ரீனி கத்தியான்னு. உனக்கு அடுத்த மேட்ச் சான்ஸ் கொடுத்தா கை வருமா காலு வருமா உங்களுக்கு? ஸ்ரீனி கத்தியான், நீங்க ஒரு பதில் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் டியர் வியூவர்ஸ். அது இட்ஸ் அன்ஃபேர் டு ஒரு யங்ஸ்டர் பாரு, நீ கொடுத்துட்டியா, நீ கவலைப்படாதடா, நீ 7 மேட்ச் ஆட போற, நீ தைரியமா ஆடுவேன். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் டோர்னமெண்ட் கொடுங்க. ஒரு மேட்ச் கொடுப்பீங்க, அடிக்கலன்னா யங்ஸ்டர் ஸ்பார்க் இல்லன்றீங்க. நோ 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 நோ, அது ஒத்துக்கவே மாட்டேன். பாவம், ஒரு 2 கேம்ல you cannot judge youngster boss. You cannot judge. There are so many people who become great cricketers after multiple chances only. கொடுக்குறீங்களா 7 மேட்ச் கொடுங்க. I completely agree. 7 match கொடுங்க, ஒத்துக்கிறேன். You give me 7 matches chance, I'll agree with you. சும்மா ஒரு 2 மேட்ச் கொடுத்துட்டு நீ ஃபர்ஸ்ட் திட்டிடுற ஸ்ரீனி கத்தியான் உன் டீம். ஓகே இல்லன்னு அப்புறம் போய் அடுத்த மேட்ச் வந்து மும்பை இந்தியன்ஸோட போய் பேட்டிங் ஆடணும்ன்ற குரூஷியல் மேட்ச்ல கதையா இருக்கு. I don't think I agree with you, Srini Katyan. Not at all. One second, Cheeka. Even I don't agree with anybody who is coming and just jumping on these youngsters. Come on, guys. You have to give them a few matches run. Unless and otherwise you give them a few matches. Unless and otherwise they're tested out there, you cannot judge them on one match. It is impossible. Yes, நான் சொல்றேன், நான் கேப்டனா இருந்த சச்சின் டெண்டுல்கர் டெபும் போது கேப்டன்சி 89ல 16-year-old boy. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन அவன் ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன தெரியுமா சொன்னான்? டேய் சச்சின், நீ கவலையே படாதடா, 4 டெஸ்ட் மேட்ச் நீ ஆட போறடா, நீ கவலைப்படாதடா, you will never be dropped even if you score 2 zeros 4 zeros அப்படினே சொன்னான். அவன் 4 டெஸ்ட் மேட்ச் ஆடினா அங்கே இருந்து ஆரம்பிச்சதுதான். அதுக்கப்புறம் we found the god of cricket. So dear viewers, when you want to groom youngsters, சும்மா நீங்க இந்த மாதிரி இந்த ஒரு மேட்ச் எல்லாம் பார்த்து நீங்க எல்லாம் போடுறீங்க தெரியுமா, இதெல்லாம் பைத்தியக்காரத்தனம். சாரி டு சே dear viewers, it's very unfair of you to talk like this. நீங்க க்ரூம் பண்ணுவீங்களா உங்க ஆபீஸ்ல? உங்களுடைய ஆபீஸா இருக்கட்டும், வீடா இருக்கட்டும், உங்க பையனா இருக்கட்டும், இப்படி க்ரூம் பண்ணுவீங்களா நீங்க? ஸ்ரீனி கத்தியான், what you talking is rubbish. Completely agree with you, Cheeka. I completely agree with you. You cannot judge youngsters on one match. It is really harsh on them to just judge them. ஒரு continuous run ஒரு 3-4 matches கொடுத்தா அப்புறம் தான் they should do it. Has Dhoni and missed an opportunity to groom youngsters for the future? 100% they have missed an opportunity. இத சொல்லுங்க, நீங்க இந்த பாயிண்ட் சொல்லுங்க. லாஸ்ட் 4 years நீங்க பாருங்களேன், மும்பை எடுத்துங்க சார். 5 years back யாரா டபும்ரா காங்கி ஆக்ஷன், மொட்டமான ஆக்ஷன்னா அவன் நீ தூள் தூக்குறான். Cheeka Ani bro, I think CSK grooming the entire squad for next year. I guess your viewer point, producer and my comment. Yes Sriram, correct. நீ பண்ணு, யங்ஸ்டர் க்ரூம் பண்றியா, ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் பண்ணு. வருஷம் 1-2 கொண்டு வாங்க. யார க்ரூம் பண்ணிருக்கீங்க சிஎஸ்கேல? நீங்க சொல்லுங்க, ஒன்று பார்க்கலாம். தீபக் சரண் ஒரு அப்படி அரைக்குறையான ஒரு கிரிக்கெட்டர் க்ரூம் பண்ணிருக்கோம். கடைசி 10 வருஷமா எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு யங்ஸ்டராவது வந்து ஒரு லாங் ரன் கிடைச்சிருக்கா? யூ ஆன்சர் மை கொஸ்டின் டியர் ஸ்ரீனி கத்தியான் டியர், யூ ஆன்சர் மை கொஸ்டின். கிடைச்சதே கிடையாது.
அப்புறம் நீங்க எங்க அங்க பாருங்க, ஒரு ஈசான் கிஷன் ஒருத்த வரான், குருணால் பாண்டியா வரான், ஹார்திக் பாண்டியன் வரான், பும்ரான்னு ஒருத்த வரான், எவனா ஒருத்த வந்துட்டே இருக்கான் அவங்களுக்கு. I'm from Dubai. I've been messaging every day. Cheeka sir, this legendary CSK team is totally demoralized. Their body language says it all. Yes, it does. Cheeka, நீங்க சொல்ற மாதிரி அவங்களோட இது demoralized. Yeah, Cheeka. அந்த ஃபர்ஸ்ட் RR மேட்ச்க்கு அப்புறம் 125 ஆல் அவுட் ஆகி demoralized completely. இல்ல Cheeka, பாருங்க எல்லாரும் ரிட்டையர்ட் கிரிக்கெட்டர்ஸ் வச்சுட்டே ஆடுவோம். ஓகே ஃபைன், இட் வென்ட் ஆன் லக்கி ஃபார் them 2 years. இதை வச்சுட்டே என்ன பண்றோம், ஒரு ரிட்டையர்ட் கிரிக்கெட்டர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட யங்ஸ்டர்ஸ் ஒரு 4 years மேனேஜ் மர்ஜ் பண்ணிருந்தா ப்ராப்ளமே இருந்திருக்காது. He became duck out first series. He didn't play properly. Then after 5-6 matches only, he started playing good. Completely agree. Thank you, Kirti Suresh, for supporting me. Thank you, Kirti Suresh. You're right. Everybody has sometimes a bad start, boss, slow start. Everybody does not have a blazing start in life. Everybody, lot of people who go through ups and downs. Youngster, not Srinikatyan, I'm very surprised you're making such a comment. நீங்களாம் என்ன பண்ணிடுறீங்க, ஒரு நாள்ல பார்த்து போடுறீங்க, எப்படின்னா பார்த்து போடுறீங்க. நான்லாம் வந்து ஒரு கிரிக்கெட் ஆடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் பேசுறேன், புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க. அண்ட் சேர்மன் ஆஃப் செலக்ஷனா இருந்திருக்கேன், எப்படி தெரியும் எனக்கு தெரியும். 2000 வேர்ல்ட் கப்லயே 11லயே சொல்லுவேன், நீ கவலைப்படாத, நான் இருக்கேன், உனக்கு எவ்வளவு மேட்ச்ல சான்ஸ் வேணும் இதான் கேட்பான் அவங்கள. I'll ask you the first question, youngster வச்சே, உனக்கு எவ்வளவு மேட்ச் சான்ஸ் வேணும் சொல்லு, கவலைப்படாம ஆடு, உனக்கு எவ்வளவு 6 innings வேணுமா 8 innings வேணுமா எடுத்துக்கோ, அப்படி சொன்னா ஒரு யங்ஸ்டர் பண்ணுவான். முதல்ல போயிட்டு ஏறிடுறீங்க போட்டு, டே அனிருத்தா நீ ஒரு வேஸ்ட்ரா, சீக்கா நீ ஒரு வேஸ்ட்ரா, நீ ஆடுறதுக்கெல்லாம் வேஸ்ட்ரான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் டே சீக்கா அனிருத்தா போய் ஆடுங்க, நான் என்னத்தான் ஆட முடியும். Back youngsters, allow them to express themselves in the upcoming game. This may do wonders for CSK next season. They'll boost their confidence. Completely agree with you, Vignesh Krishnakumar. Abditham Pono, actually. And Dhoni, actually, let's be honest, guys. Okay, it has been a difficult year for CSK. நம்மளும் எல்லாம் சொல்லிடுறோம் தவிர அவங்களுக்கு நிறைய கஷ்டம் இருந்தது. Beginning of the season, losing Harbhajan Singh and losing Suresh Raina, massive blow. அதுக்கப்புறம் obviously injury problem, Bravo out injured for a while. அதுக்கப்புறம் too many issues with CSK as a squad itself as a whole. I loved the post-match interview Dhoni gave yesterday, Cheeka. Correct. நேதி நல்லா பேசினான். கரெக்டா சொன்னா நீ, ரொம்ப கரெக்ட். நேதிக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒத்துனா, எஸ் we are going through a problem, we will have to rebuild the side. அடுத்த வருஷம் என்ன ரீபில்ட் பண்ணணும்னு பார்க்கணும், அதுக்கு நான் யங்ஸ்டர்ஸ் சான்ஸ் கொடுக்க தயாரா இருக்கேன். அது நான் நேதிக்கு கொடுத்த போஸ்ட்-மேட்ச் இன்டர்வியூ Dhoni சொன்னா, ஏய் Dhoni சூப்பர் இன்டர்வியூடா மச்சான், நேதிக்கு நிஜமாவே was impressed. ஆனா நான் சொன்னேன் நான், yes, it was a fantastic. Yeah, you'd accept defeat gracefully, then move on. That is the best way to forward, rather than taking on like the previous match. I accept this. They are correct ஒத்துண்டா, எங்களால முடியல ஒண்ணு சரியா. உண்மையை சொல்லிட்டோம்ல dear viewers, sometimes இப்படிதான் ஆகும். Why 2011 வேர்ல்ட் கப் அப்புறம் I give you an example, நான் மாட்டிட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரிலாம். வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணிட்டோம், இங்கிலாந்துல போய் 4-0 வாத, அதுக்கப்புறம் அந்த டெலிவிஷன் சேனல் பூச்சி வாங்கினான். நான் சொன்னேன், ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னேன், நீ டெலிவிஷன் சேனல் தானே ஓடுற, லிங்க் சேட்டலைட் லிங்க் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா என்னடா பண்ணுவ அப்படின்னா, டிவி வராதுன்னா கரெக்ட். அதே மாதிரிதான்டா இப்ப சிஎஸ்கேக்கு சேட்டலைட் லிங்க் காலி, அப்ப இந்தியன் டீமுக்கு சேட்டலைட் லிங்க் காலி, எவ்ரிதிங் இஸ் டிஸ்ஓரியன்டட், we will have to reform a side. அதே மாதிரிதான் ஆச்சு. இப்ப டோட்டலா டிஸ்ஓரியன்டட் காலி சிஎஸ்கே. பரவாயில்ல, ஆயிட்டா ஒரு வருஷம் தானே ஆச்சு, ஒரு ரெண்டு வருஷம் கொடுங்க, அதுக்கப்புறம் பாருங்க திருப்பி சிஎஸ்கே will be சிஎஸ்கே. என்னோட ஒப்பீனியன் அதான் நான் சொல்றது. Where youngsters intimidated in the match, Bumrah versus Bolt against Jaggi and Bitraj, 2 slips in power play. Shreyas, 100% agree with you. Intimidated தெரியல, ஆனா they were top quality attack. They were Trent Bolt and Jasprit Bumrah. They finished the match in 2 overs itself. That is what this match attack தானே அது ஆக்சுவலா. உண்மையை சொல்லட்டுமா, நீ லாஸ்ட் 3 மேட்சஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 bowling, அந்த சிராஜ்னு ஒருத்தன் போட்டான் பாத்தீங்க, முகமது சிராஜ், இவங்களுக்கு கேட்க போது டெஸ்ட் மேட்ச் லைன் இன்னும் ஜிக்கு போச்சு, அது ஒண்ணு. நம்பர் 2 இது பாத்தீங்கன்னா ஆர்ச்சர் டெஸ்ட் மேட்ச் லெங்த், நேவி போல டெஸ்ட் மேட்ச் லெங்த், அதுதான் இது கரெக்டானது. டெஸ்ட் மேட்ச் லெங்த் அந்த மாதிரி டெஸ்ட் மேட்ச்ல போலிங் போடுவாங்க. இனிஷியல் கோர்ஸ்ல பால் ஸ்விங்கும் ஆகும், சீமும் ஆகும். நேதி ஸ்விங்கும் ஆச்சு, சீமும் ஆச்சு. Cheeka, நான் சொல்லினே இருக்கேன் Cheeka, batting first is going to be difficult in the second half of the tournament. ஆனா நேதி அனி உண்மையை சொல்லட்டமா, Anish says dropping Watson against a team like Mumbai, maybe Anish, yes, I didn't expect honestly. நான் என்னோட டீம்ல Anish இந்த வாட்சன் இருந்தா, you're right. அனி நான் ஷார்ஜா விக்கெட் ஆடி இருக்கேன் அனி, நீ என்ன வேணா சொல்ல, நீ 110ல 6 விக்கெட் தான் கிடையாது அனி நேத்துக்கு. அனி score 170 180 at least அனி, come on, it's not a wicket where you score 110. It is not so bad, it was good batting wicket.
Yeah, obviously, அவங்க திருப்பி 116 no loss. So you can't even say anything against that. Cheeka, youngsters can make up even after not playing for 6 months, but retired person are not able to. Is that the reason for DC, MI, RCB? 100% Monish Khanna, 100%. You have 6 guys, for more than 5 guys who are retired at least one form of the game. You have MS Dhoni who's retired in all 3 formats. You have Shane Watson who's retired in all 3 formats. You have Ambati Rayudu who's been retired in all the formats. You had Suresh Raina actually who was coming into the tournament who was retired. Too many retired guys. Faf du Plessis is also retired in a couple of formats. Yavlo retired guys. Neengale parunga. It's close to impossible to actually get back that mojo. I think people need to be patient. CSK has to revamp, including the coaching staff. Come on. I agree with him completely. Arun Kumar, I am with you on that point. The பாருங்க total revamp இருக்கணும். ஒரு young look இருக்கணும். போற இந்த ஸ்டீஃபன் ஃபிளமிங் அவன் மூஞ்சில ஸ்மைல் don't blab or something. Point of view நான் சொல்றேன் நீ கல் Ani, you have a point of view. I'll let you talk. Don't say something for the sake of saying it, Cheeka. No, for the last 7 years, Stephen Fleming has run this side superbly. He deserves all the credit. எல்லாத்துக்கும் ஒரு அவுட்டேட் ஒன்னு இருக்கு. Please. No, I don't. Expiry date உண்டு நீ லைஃப்ல. எல்லாத்துக்கும் expiry date உண்டு. One bad year doesn't make the இதே Alex Ferguson. நான் ஒத்துவே மாட்டேன். CSK introspect whether complete overall needed. பிரசாந்த், நான் உண்மையை சொல்றேன் பிரசாந்த் கர்ச்சே. I'm being very honest with you. We need to have a complete overall. I will not agree with Ani. We will have to go young faces in every aspect. Whether it's a young coach, young minds, different mind. Stephen Fleming's expiry date is over long back, in my opinion. So that's it. We'll have to look at it a different way. Look at forming a side and become a formidable side. Maybe in 2 years' time. I believe that it is definitely yes. Balaji has to be responsible. Balaji, that's what I'm saying. எல்லாத்துக்கும் ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் உண்டுப்பா. ரிட்டையர்மெண்ட் நீங்க சொல்றீங்கல்ல அனி, கிரிக்கெட்டர்ஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் பார்த்தா நீ அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. Let me talk. You don't overlap my talking. Wait. நீ பேட்டிங்க்கு கிரிக்கெட்டுக்கு ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கு உனக்கு. நீ ஏதான் கரெக்டா சொன்ன 6 பேர் ரிட்டையர்ட் கிரிக்கெட்டர்ஸ் எல்லாம் ஓவர்ட்டு. டேய், இந்த ஓல்ட் ஃபார்ம் எல்லாம் கிடையாதுடா. புது ஐடியாஸ் கொண்டு வாங்க. புது see, it's okay. Let us accept one thing. We are all CSK fans. We are all CSK members. I am a Chennai guy. Ani is a Chennai guy. All of you are there. Most of your fans are there. Best is accept the fact, yes, one bad year gone. Let it go. It's okay. We played bad cricket. Let it go. No, that's... Oh, Cheeka, youngsters group பண்ணிடுவாங்க. Like Sam Curran மாதிரி Indian youngsters கொண்டு வாங்க. 2 years it will take for grooming a side. It might take 2 years. But after 2 years, the same Dhoni can be the mentor of the team. The same Dhoni can be the mentor of the team. He can be the mentor of the team. Then you will see a different side. Then you will see the real super kings. CSK never groomed talents. It's called Indian Premier League. Okay, Vasu, all this and all is fine. Come on, you guys are all jumping for 1 year of CSK doing badly. It's high time I put you guys in your places. Come on. CSK, you cannot put the guys in places. You don't overlap when I'm talking. You had your chance to talk. I kept quiet. Now you keep quiet. Okay? Listen. Stephen Fleming, every year he's been the manager. He's been the coach. CSK have qualified to the playoffs or been in the finals. All right? You have to give him a chance to rebuild the side. Let him give a chance. This same side, எல்லாரும் குதிச்சேங்க. Cheeka, நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க. இந்த சேம் சைட் 3 years back என்னடா இது கேரக்டர் சைடு தூக்குறாங்களேன்னு நீங்க தான் சொன்னீங்க. Even I was skeptical. நான் சொல்லவே இல்ல. ஒரே ஒரு செகண்ட் சொல்லவே இல்ல. Listen, if you're going to do this, I'm going to keep quiet the entire show. When you're talking, I'm quiet. When I'm talking, please be quiet. Okay? When CSK, Stephen Fleming won the league 2 years back, they went to the final. Okay? It is superb. You need to give Stephen Fleming a chance to rebuild the side. After he rebuilds, please, enough, Cheeka. Listen, okay, I've given my point of view. I can't agree to you. Chumma, you can't just say throw out Stephen Fleming, throw out everybody in the team. It doesn't work. Said that. I said you look side. You need to give him a chance. I will not agree with you. I will say I leave it Dhoni to do the rebuilding side. அவனுக்கு தான் இந்தியன் யங்ஸ்டர்ஸ் ஆரம்பிச்சு ஸ்டீவன் ஃபிளமிங் நியூஸ் அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல. ஸ்டீவன் ஃபிளமிங் 10 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எல்லாம் குவைட்டா இருந்தாங்க. அப்ப ஏன் ஒண்ணு சொல்லல? ஒரு வருஷம் நல்லா பண்ணதுனால அப்படியே எழுதி குதிக்கிறீங்க. எல்லாம் சான்ஸே இல்ல, ஒத்துக்கவே மாட்டேன்.
So better to appoint a VC and hand over the responsibility for 2022. Akshay Ram, we'll have to see first of all whether Dhoni is going to play next season or not. But I don't agree with Cheeka saying that everything has to be changed. One bad year doesn't make everything. I'll give you guys example. Was Dhoni right about youngsters not showing spark? Sham Anand, no, not at all. Give youngsters a fair chance earlier on in the tournament, Ani. Think one match, second match, Anand, Sham Anand. I'll tell you something. You are say rocks. You are a rock star, whatever. I can see you playing the guitar in the photo there. Guitar over match சரியா பண்ணல. அதுக்கப்புறம் ஒரு வேஸ்ட் சொல்லிட்டு போறதுக்கு முன்னாடி ஏய் உனக்கு கிட்டாரே வாசிக்க தெரியாதா? போய் ஒரு ஷோல வாசிக்கிறவங்க கிட்டார் வாசிக்க முடியுமா? ஷாம் ஆனந்த் உனக்கு கை வராது கால் வராது. ஈஸ்வர் ரமேஷ் எல்லாம் வளருங்கப்பா நீங்களே. Enough of வளருங்கப்பானா கரியாருக்கு everybody is a point of view. Your point of view need not be right. I agree with you. It's not about my point of view. Right, man. You had your point of view. Let the viewers have their point of view. You cannot say வளர்றேன்னு. Don't say நீ உனக்கு மட்டும் தான் மூளை இருக்கா? எங்களுக்குலாம் மூளை இல்லையா? No chance, man. What is wrong with you guys? நீங்களா எல்லாம் சொல்றாங்க. One bad year. You're right. Expiry date எல்லாரும் ஆயிடுச்சு. எல்லாம் expiry date ஆயிடுச்சு. New look, new thinking, outlook இருக்கு. அப்பதான் win பண்ண முடியும். Exactly. Thank you, R.L. Sandy. Thank you so much. One so-called bad season, and look how these experts jump. Look how these experts jump. That guy has been to 8 finals. He's won 3 finals, and they still jump on him. I don't understand. Talking about the result of the tournament, Ani. One nimsham, Ani. Ani, one nimsham. Let me listen. Let me talk. First, let me talk. Let them talk. You had your chance to talk. You are done. Hey, I'm sorry. Kumar, I'm just saying only one point. Nothing wrong in coming last, dear viewers. Point is the result of not growing the last 5 years. Correct. அதுதான் நம்ம சொல்ல வரோம். Last 5 years first of all CSK ஆடவே இல்ல. எங்க 2 வருஷம் நடுவுல ஒண்ணு ஆர்கியூ பண்ண முடியாது. நீ ஏதாவது சும்மா ஆர்கியூ பண்ணி I agree with Cheeka. CSK managed failing 5 youngsters. Ultimate newsல wasting சாவலும் ஜாதாவும் நீங்க கணக்கு வாங்குறீங்க பிரைஸ்ல ஒரு நாள் நல்ல எக்ஸ்ட்ரா கண்டுபிடிக்கல. வாங்கினாங்களா இல்லாட்டி அது தோனியோட பிக்கா? ஃபர்ஸ்ட் அத சொல்லுங்க. ஃப்ளெமிங் மேல குதிக்கிறீங்களா? அது தோனியோட பிக்கா ஃப்ளெமிங்கோட பிக்கா? அது உங்களுக்கு தெரியுமா? எனக்கு தெரியாது. பின்ன நீங்க எப்படி ஃப்ளெமிங்க ப்ளேம் பண்ணலாம்? We are talking about management. இல்ல பாரு 3 டைட்டில் வின் பண்ணிருக்காரு. எல்லா வருஷமும் ஃபைனல்ஸ் வந்திருக்காங்க. If anybody has to rebuild the side, Stephen அப்படியே அதே 2 வருஷம் டைட்டில் வின் பண்ணா ரிக்கி பாண்டிங் சரி, அனில் கும்ப்ளே சரி, அடுத்த வருஷம் தூக்கி விட்டாங்க மும்பை இந்தியன்ஸ். அதுக்கப்புறம் தான் மயிலா ஜெயவர்தன் கொண்டு வந்தாங்க. இட் டசன்ட் மீன் ஒரு டைட்டில் அப்பனா நான் வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணேன்னா 5-10 வருஷம் நான் சேர்மனா இருப்பேன். முடியாது. எல்லாத்துக்கும் ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் கொண்டு நீ கதை அடிக்காத நீ. Yeah, see, the expiry date and all, I can completely understand. Okay. நீ சொல்றல ஒரு சைடுல how will the regeneration happen? How will the regeneration blazing balls is the only way is out this. Watch cricket, domestic cricket across India. Go look for the fantastic youngsters are there. நீங்களே பாக்குறீங்க dear viewers, in the entire tournament other teams have found some amazing youngsters who won. Indian youngsters, forget about these international youngsters. I'm not even bothered about these international youngsters. Amazing Indian youngsters who have performed brilliantly across for all other sides. Why is it that we are not getting the scouting? So CSK should focus on scouting. Find Indian talent. They need not be Indian cricketers. They could be TNPL cricketers. They can be KPL cricketers. They could be APL cricketers, BPL cricketers, CPL cricketers. Go look for them. அங்கே டேலண்ட் எடுங்க. அங்கதான் அந்த ஜான் ரைட்ன்றவன் கரெக்டா பண்ணான். வருஷம் ஏதோ புதுவால கொண்டுறாங்க, பொண்ணுக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லா டீமும் பண்றாங்க. KKRம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, டெல்லியும் பண்றாங்க. எல்லாம் ஸ்ரேயஸ் ஐயர் அப்பதான் வந்தான். நீ அப்பா எல்லாம் ஒத்துக்கிறேன்பா. சும்மா ஒரு பேட் சீசனுக்கு எல்லாம் சும்மா ஏறி விடுறீங்க. சும்மா ஒரு பேட் சீசன் ஒத்துக்கிறேன் கத்துக்கிறேன். அடி we also have to understand nothing. Ani you guys are all ready. Listen, okay, Cheeka, I have also played in cricket. Okay, Cheeka, I have also played. I'll stay quiet. When you're talking, I'm quiet. When I'm talking, you're overlapping when I'm talking. You need to stay calm. When I'm talking, give my time to talk. You guys are all talking emotionally.
Okay, you guys are all having an emotional content. One bad day, doesn't work like that. I'm telling you, the greatest football run club, the greatest club run on football is Manchester United. Okay, I am a Liverpool fan, and I'm telling you this: Manchester United is the best run football club for years together. Now they're having problems. Why? Because they had someone like Alex Ferguson running the club for 26 years. Even they had problems in the middle. They trusted their main man. You need to trust your main man. If you have a bad year, you need to trust him. Doesn't mean you revamp the entire thing. It just takes wait. It just takes a couple of good signings to turn it around. And CSK are just looking for those couple of good signings. It's a bad year, guys. Let's accept it. It's a bad. If Suresh Raina was there in that dressing room, CSK will not be in this position. Let's accept that also. All right. Now, I'll give you the point. Let's move on. ஒரு நிமிஷம் அணி கிரிக்கெட் வேற ஃபுட்பால் வேற நம்பர் 1 அணி பாயிண்ட் நம்பர் 1 பாயிண்ட் நம்பர் 2 ஒரு நிமிஷம் இருடா நீ பேசுறதே நான் வாய்ப்பு தரேனா நீ வாயை பொத்துடா நான் ரெண்டாவது என்ன சொல்றேன்னா தோனிட்ட விடுத Flemington விட முடியாது Dhoni is watching cricket Dhoni is an Indian he knows what is that Dhoni is come from a what you call literally the tier 3 city and made it big in the world Dhoni கையில விடு ரீபில்டிங் டேய் Dhoni நீயே போய் பார்த்து பண்ணிக்கோடா நீயே ஹேண்ட் பண்ணிக்கோடா Oh, come on. Listen, you're being a hypocrite now. This squad was picked by MS Dhoni and you know it. All right? Don't act as if Dhoni to put a rebuilding. Ask him to repair whatever he's done. What did Fleming do wrong in this? What did Fleming do wrong in this? Yes, என் பையனை என்னால கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது yes அவன் சும்மா இது மாதிரி சப்போர்ட் பண்ண முடியாது டெஃபினட்டா என்னோட ஒபினியன்ல இந்த இன்டர்நேஷனல் கோச்சிங் ஸ்டாஃப்ஸ்லாம் வேஸ்ட் நான் உண்மையை சொல்றேன் கோச்சிங் ஸ்டாஃப் வந்து 10-15 பேர் சும்மா வச்சிருக்காங்க பரவாயில்ல he's had a good run for 10 years விட்டுருங்க அவனை போட்டு சும்மா இந்தியாவிலே நல்ல கோச்சிங் ஸ்டாஃப் எல்லாம் இருக்கான் எல்லாம் கரெக்டா தான் பண்றாங்க அங்க பாருங்க நம்ம ஊர் பையன் ஸ்ரீராம் ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் போய் ஆஸ்திரேலியா கோச் பண்ணிட்டு இருக்கான் இங்க ஆர்சிபி கோச் பண்ணிட்டு இருக்கான் சப்போர்ட் வேணும் உனக்கு யார் இந்தியன் ஹெட் கோச் என்ன சும்மா எக்ஸப்ட் ஃபார் அனில் கும்ப்ளே ஹூ இஸ் தி ஹெட் கோச் எவ்ரிவேர் எல்ஸ் ரிக்கி பாண்டிங் மயிலா ஜெயவர்தனே மைக் தப்பு பண்றாங்க இந்தியன்ஸ் என்கரேஜ் பண்ணி அங்கேயும் எல்லாமே நல்லா பண்ணுவாங்க நமக்கு இல்லாத மூளை எல்லாம் கேம்பெயின் தான் உங்களுக்கு ஒரு போர்டு கொடுங்க இட்ஸ் நோ யூஸ் டாக்கிங் ஆர்கியூங் வித் மை சன் அவன் வந்து அவன் கத்திட்டு இருப்பான் ஐ அம் டெல்லிங் யூ மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ as a cricketer it's time okay I accept the fact we have had a bad year I accept the fact we had a bad year I accept the fact we have bad year accept it and move on accept it gracefully and move on yes when a foreigner can scout for MI why not Fleming for CSK Cheeka and producer both are hypocrites and harsh thank you guys thank you very much Srikanth I don't know what to tell you Srikanth I am not being hypocritical I am saying leave it to Dhoni you are being hypocritical please let's accept it okay I am not being hypocritical I am saying I think Dhoni will do a better job than hypocrite Fleming is what I don't agree to that at all. When anyway, you're winning, let's accept one thing, Ani. No. You had your chance to talk. When you're winning, we all said Dhoni is the greatest captain in the world. He is the best captain in the world. When you're losing, throw Stephen Fleming out. Come on. He is not a scapegoat. Let's be honest. He's not a scapegoat. Hey, as much they Anila podo. Yabba. I'm not willing to listen to you. World Cup win பண்ணச்சே அவங்க தான் greatest team. சொல்லினே இருக்காத. அதே திருப்பி சொல்லினே இருக்காத. உத வாங்கச்சே சேர்மன் தான் ப்ளேம் பண்ணாங்க. உத வாங்கச்சே என்ன தான் ப்ளேம் பண்ணாங்க. அதுதான் this is not international cricket. This is IPL. I'm sorry. There is a huge difference. This is IPL. This is not international cricket. I don't know what என்னத பேசி பிரயோஜனமே கடகடகட ஃபுட்பாலும் கிரிக்கெட்டும் சம்பந்தமே கிடையாது. I will not agree with Ani at all. I don't agree. அதனால ஃபுட்பால் வியூவர்ஸே சொல்லியாச்சு you are being hypocrite. நான் என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு ஆள் சொல்லிருக்கான். மீதி எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணிருக்கான். கதையா இருக்க ஒரு ஸ்ரீகாந்த் my name செக் தான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். யாரும் அக்செப்ட் பண்ணல. You guys are being hypocritical. Okay, let's look at it. What should CSK do from now onwards? Best is போன ஆயாச்சு. Whether they qualify mathematically, they say they can qualify, whatever it is. I don't know. Next 3 matches. Let's not get into that aspect of mathematics now. Wait a minute. I'm answering the question. What should CSK do now? Just leave it on Inni. Best is what? Ani Dhoni correcta sonna post-match speech la. What are we going wrong? Where are we going wrong? Let us identify. Correct. That is one good point made by him. Let us see what are the kind of youngsters that we have. Let's give opportunities to them and find out whether they have the ability to stay here. Good point he made, correct. Then
slowly start rebuilding a side for the next year. Because all the retired, scooter, motorcycle, old cars, போட்டுட்டு ஒரு young face கொண்டு வந்துட்டு little bit of experience, young face slow-ஆ கொண்டு வரணும். It might take 1 or 2 years. You understood? It might take 2 years. Maybe 2022, we can come back as a strong side. That is what I would do if you ask me about rebuilding a CSK side, what to do from now on. And I think Dhoni answered yesterday in the post-match presentation correctly. Correct-ஆ தான் சொன்னாங்க. நான் சொல்றது இங்க பச்சை பச்சையா சொல்றேன், அவங்க ஷார்ட்டா சொன்னா அவ்வளவுதான். No, that point of view, I completely agree with you, Cheeka. What you said is absolutely right. It might take a couple of years to rebuild the side. ஆனா பண்றதெல்லாம் கரெக்டா பண்ணணும். But the only thing I don't agree with you is that you cannot throw the management out for one bad season. They have done well for you for the last 10 years, and I think you should give them a chance to rebuild. If they don't happen, then you take a decision. That is my point of view. Give them a chance to rebuild. Without giving them a chance to rebuild, see. Let's see what viewers, உங்களோட community என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா? Fleming needs to be out, says Krishna Rajasagar, because he doesn't show intention with the ruled note. Krishna Rajasagar, can you answer Punani? See, I am telling you the same thing. Without giving them an opportunity to rebuild the side, you cannot throw them out. Nee rebuild panni adukapur side work alaya next year, then you take a decision. Without that, I think it's too early to just rush into it. One bad season, no enough, Cheeka. You will say the same thing. Please, you're a hypocrite in this point of view. Hypocrite. நான் லைவ்ல ஹிப்போக்ரிட் கிடையாது. நான் ஓப்பனா தைரியமா பேசுறேன். நான் ஒருத்தன் தான்டா. நீ என்ன ஹிப்போக்ரிட் என்ன சொல்றது? போடா புடலங்க. எனக்கு தெரியும் நான் என்னன்னு. நான் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்ல திட்டு வாங்கினவன், பிரைஸ் வாங்கினவன். நான் தான் ஓப்பனா லைவ்ல ஹிப்போக்ரிட் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணது கிடையாது. I call spade a spade. உனக்கு ஸ்பேடு கூட்டா உனக்கு பிடிக்கல. நான் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லி பாக்கலாம். என்ன அப்பா நீ ஹிப்போக்ரிட் கொடுக்கோ, நல்லவன் கொடுக்கோ, கெட்டவன் கொடுக்கோ, எனக்கு கவலையே கிடையாது. எனக்கு தெரியும் what I am, because I speak from my heart. நான் எல்லாம் வந்து சும்மா யாரு பயஸ் எல்லாம் பேசினே கிடையாது. So many occasions I tell the players also, Cheeka sir, it doesn't matter, we move from here. You remain here effectively using raw talent. Anish Arun, that is what Dhoni said yesterday. Raw talent use பண்ணுங்க, 0 அவுட் ஆவாங்க, 4 0 அவுட் ஆவாங்க, பரவாயில்ல. ரமேஷ் சுந்தரராஜன் says, I support Cheeka sir. Indian coaching staff கரெக்டா கம்யூனிகேஷன் கரெக்டா சொல்லி பாதி பேர் இங்கிலீஷே தெரியாது. இந்த பசங்க இங்கிலீஷ்ல வேற வந்து பேசுவாங்க. நான் உண்மையை சொல்லட்டமா, இவன் இவ்வளவு பேசுறானே நான் இருக்கேன். பாதி பேருக்கு இங்கிலீஷே தெரியாது. முக்காசி பசங்க இங்கிலீஷ் தெரியாது. நார்த் இந்தியன், சவுத் இந்தியன் மேன் முழிப்பாங்க. அப்புறம் போய் சைட்ல கேட்பாங்க. இவங்ககிட்ட போய் என்ன சொல்ல முடியும்? Communication is the key to success in cricket. I'm being very honest. As a captain, as a coach, or whatever, communication is very important. And I believe what Ramesh Sundararajan has said is hit the nail on its head. Yeah, correct. When we were winning, win பண்ணும்போது ஒரு தடவை கூட இல்ல. winning போறடா நீ. இல்ல win பண்ணும்போது ஒரு தடவை கூட பேசல. வாங்குறது பரம வாங்கச்சே எல்லாம் ஒரு கோவம் நீ மறக்காத. நீ எல்லா வாட்டியும் சும்மா winning ஓகேடா நீ இது பேசிட்டேன்னு வச்சுக்கோ நீ. நான் என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன். நீங்க என்ன வேணாலும் கத்தின்னு இருங்க. Final thoughts about Mumbai Indians professionalism. Beautifully groomed, experienced and youngsters beautifully. I'll be very frank. இது போன ஷோலி சொல்றேன், இந்த ஷோலி சொல்றேன். நான் இன்னைக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்து காமிச்சிட்டேன். every other team has been doing it for the last 5 years. Last 5 years, mind you, not 1 or 2 years. Last 5 years. அந்த பாயிண்ட்ல தான் I feel Fleming எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க. உப்புக்கு சப்பானி ஊருக்கு மாங்கட்டா ஒண்ணுமே கிடையாதுலாம் வேஸ்ட். அவன் அனுப்பிச்சிருக்க போறோம். Please go ahead. I have nothing to say to this. That's all. Anyway, the match is over now. Now you talk about today's match, Dhoni. Let's go ahead. Let's accept it gracefully. Yes, CSK is going to a bad time. Let's leave it at that. Just because you have yesterday, that's all. Anything you want. Just because you have a mic in front of camera, you cannot say anything about everybody like this. Come on. Okay. That's my point of view, Ani. I'm being very honest. I am not being rude or harsh. You are being rude and you are being crude. You're throwing words at everybody. Please control yourself. Anyway, let's move on with Delhi Capitals and Kolkata Knight Riders. Obviously, it's going to be Cheeka. Please take over, Cheeka. What do you feel? I think that Delhi Capitals here. I think the KKR is going through the same thing. KKR again is going to the disoriented side. Last match, KKR build up no. அவங்க 5 wins இருந்தாங்க. இப்போ அவங்க கடைசியில பார்த்தா பேட்டிங்ல அவங்களுக்கு என்னன்னே தெரியல. டாப் ஆர்டர் பேட்டிங்ல ஒண்ணுமே இல்ல அவங்களுக்கு கேட்காருக்கு.
And Delhi is on a roll there. KKR, என்ன பண்ண போறாங்க? They have to bring in Sunil Narine. They have to bring in Russell compulsorily. Tom Banton out அங்க ஆயிடுவான். Cummins early wickets எடுக்கிறது கிடையாது. So I believe that they'll have to bring in Russell and they'll have to bring in Sunil Narine to make it there, because they have the best chance now. KKR qualifies. KKR in one match win, not they are there. One match win or two matches win, they are there. KKR. So in the match is going to be crucial for KKR. But Delhi point of view in the match crucial and a point stable point of view. So an interesting game. Yeah, and in the match when the Delhi Capitals are win பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். I mean, I don't see KKR actually posting too much of a challenge because they're too disoriented right now. KKR also, Sunil Narine, obviously his chucking has been called for. Andre Russell not fully fit. Obviously they're not getting the combination right, and அவங்களுக்கு கொஞ்சம் passive cricket தான் ஆடின்னு இருக்காங்க. Anyway, toss and predictions, Cheeka, what do you think will happen? டேனி, நான் என்ன சொல்றேன் நீ சொல்லுவ. நீ இப்போ வந்து prediction பண்ணு. தேவ் சேது என்கிட்ட ஒண்ணும் சொல்லாத அத பத்தி. You go play, make your prediction and go. டா கத்தற என்ன போட்டு. Please make your prediction. Toss and predictions. I still believe that today Delhi will win. That's all. I think Delhi is a far superior side. I completely agree with you. I completely agree with you, Cheeka. Delhi will win today. I don't see. I think team batting, team in the toss. Obviously, chasing is a better option rather than batting first. I've told you this before because of the conditions. Chasing is obviously a better option in the second half of the tournament. It is going to be very crucial for KKR to get the right combination. Tom Banton is a top order batsman. Our poi two down order is not the right thing for them to do. So they have to find a way where they can get back Russell into the side. I don't know if he's fully fit or not. நீ தான் சொன்ன நீ சொன்னா இருக்கா இந்த ரசல் ஃபிட்டா இருக்கணும், அரை ஃபிட்டா அதோட ஆட வச்சிருக்கேன்னு. நான் சொல்லிட்டேன் பேட்டிங்காவது ஆடுற ரசல் அப்படின்றான். சொல்ல பேட்ல இந்த வருஷம் படல உனக்கு, அது வேற விஷயம். படலனா கூட நீ ஆடுறான்னு சொல்லிடுவேன் நான். Does KKR franchise have a lot of problems off the field regarding its team management? Very difficult to say. Nadu tournament la captain maathirukanga. Cheeka, what are your thoughts, Cheeka? Maybe some issues there? See, blazing balls, I'll be very honest. We cannot sit and speculate from here what is happening inside that what do you call anga meeting la Shahrukh Khan la anga irundha match bodu paathom namba enna therilla avanga batting. See, the enga theruma problem varum. We always understand one thing. When the Indian batsmen start failing, no, sila players go only foreigners adipanga, they will what do you call, they will help them out always. Oh, CSK initial days la Matthew Hayden ortharna அவன் கலாபன அடிப்பான், இவன் இருந்தா மைக் ஹசி இருந்தான் அவன் கலாபன அடிச்சான். அதனால இனிஷியல் டேஸ் the CSK had that luxury of having some giant cricketers earlier on. இப்போ இந்த மாதிரி when you don't have giant cricketers, that's a problem that you have. And அங்க Indian talent comes in. Either Indian test cricketers or Indian talent comes in. Indian talent is not performing for KKR suddenly the last 3-4 matches. That is the problem KKR is facing. Definitely correct. You hit the nail on the head. Indian talent is the main and the most important thing for any IPL team to do well. Delhi Capitals நல்லா பண்றாங்கன்னா top 4 Indian batsmen பிரமாதமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அங்க பாருங்க பிரித்வி ஷா தடவிட்டு இருக்கான். நான் தான் பிரித்வி ஷா தூக்கிடுவேன், but still they'll maintain retain with him. அவன் ஷிகதவன் பலபலன்னு கிழிச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கான். ஸ்ரேயசர் சென்சிபிளா கேப்டன் பண்றான். அங்க ஸ்ரேயசர் தான் கேப்டனே பண்றாங்க. இந்தியன் கேப்டன் வெரி குட். ஐம் ஹாப்பி. ஒரு இந்தியன் கேப்டன் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கான். And அதுக்கப்புறம் you have Rishabh Pant and Indian bowlers Ashwin, அவனால Ashwin and Akshar Patel. So you see the contribution of Indians. அதனால they're doing well. Whereas in the other teams, நம்ம டீம்ல என்ன ப்ராப்ளம்னா அந்த மாதிரி ஒரு இந்தியன்ஸ் நம்ம என்கரேஜ் பண்ணி பில்டப் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா அதுதான் சொல்ல வரா. நீ புரிஞ்சுக்கோ. இப்போ ஒரு அக்ஷர் பட்டேல் ஒரு கிரேட் கிரிக்கெட்டர், ஒரு அக்ஷர் பட்டேல் மாதிரி கிரிக்கெட்டர் நம்ம இந்த மாதிரி முன்னாடியே ஒரு CSK பண்ணி வச்சிருந்தா CSK நல்லா இருக்கும்னு சொல்ல வரேன். Calm now, Cheeka. I'm calm now. Let me tell you truthfully. I agree with every point of yours. We have to rebuild. We have to give youngsters a chance. I accept the fact that பண்ணிருக்கணும்ன்றேன். Indian coaches should come in. My only point is that, give அது விட்டுரு. நீ அந்த பாயிண்ட்ல போய் வேணாம், விட்டுரு. அத சண்டை போட்டே இருப்போம். எனக்கு உனக்கு ஒத்தே வராது, வேலைக்கே ஆகாது, விட்டுரு. இன்னும் ஒரு சான்ஸ் கொடுந்தா சொல்றேன். அவ்வளவுதான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. எனிவே நான் கொடுக்க மாட்டேன். நான் ஓனர் அல்ல, கொடுக்க மாட்டேன். வேற மேட்டர். We agree to disagree, Cheeka. Let's move on. Respect both of you for speaking. Oh yeah, guys, we'll keep fighting like this. Don't worry about both of us. We'll be fine. அது நாங்க அது அப்பனும் புள்ளி அதை எப்பவுமே இது நிஜமாவே ஃபைட். இதெல்லாம் ஸ்டேஜ் ஃபைட் கிடையாது. விக்னேஷ் Cheeka sir and producer Ani sir, I feel Russell has taken his place for granted.
or correct to a certain extent right boss. Rather, he believes that he can, whenever you upward drop, his fitness level is below par. ஆனா விக்னேஷ் அது சொன்னது ரைட் தான். அவன் வந்து கொஞ்சம் ஏனோ தானோன்னு வந்து பேட்டிங் ஆடுறான், ஒரு ஸ்பிரிட்டே இல்லாம கிரிக்கெட் ஆடுறான், ஒரு மூஞ்சில ஸ்மைலே ஒரு எனர்ஜியில விக்னேஷ் கிரிக்கெட் சுமார். I agree with you completely. I think போன மேட்ச் ப்ரீ மேட்ச் சொல்லி நம்ம பேசணும், போஸ்ட் மேட்ச் சொல்லி பேசணும். If you can go through our recording on KKR match, ரசல் ஒரு டிஸ்ஓரியன்டா கிரிக்கெட் ஆடுறான். I think the team looks disoriented. I think that's why the blazing ball. I completely agree with Cheeka. DC Shikhar Dhawan, MI Rohit Sharma, RCB Virat Kohli, தூள் கலவராங்க. Why players in all the teams in IPL are dropping catches? And the Dubai la actually, especially Cheeka, because of the lights being lower. அதுக்காக அந்த the ring of fire அப்படின்றாங்களா, என்ன தெரியுமா அவங்களுடைய வியூவர்ஸ், அப்படி பவுண்டரியில் நிக்கச்சே அது அந்த ஸ்டேடியம் ஹைட்ல இருக்கு, வரைச்சே ஐலைன்ல வந்துடும். ஐலைன்ல வரைச்சே டோன்ட் ஃபர்கெட் வைட் பிரைட் லைட்ஸ். ஒண்ணு இல்ல, நீங்க இப்படி இந்த பாருங்க, இப்ப என்னோட ஸ்டூடியோ லைட் போட்டு திருப்பி உங்களை பார்த்தா ஒரு இட் டேக் ஒன் ஸ்பிளிட் செகண்ட். அங்க டைம் கிடையாது உங்களுக்கு கேட்ச் பிடிக்கிறதுக்கு. அந்த ஸ்பிளிட் செகண்ட் டேக் டெசிஷன் டு டேக் கேட்சஸ். வெதர் டைவ் அடிக்கணுமா, ரன் பண்ணி பிடிக்கணுமா, கையில வருதான், கையில வர கேட்ச் விடுவாங்க. That happens the best of fielders, dear viewers. எல்லாரும் கேட்ச், எல்லாரும் பாவம் விராட் கோலியே கேட்ச் விடுறாங்க, எல்லாரும் தான் கேட்ச் விட முடியும். Yeah, completely agree with you actually, but on the overall sense, the fielding standard has been fantastic, guys. Let's be honest. Some of the Indian fielders என்ன பிரமாதம் பண்றாங்க. ஐயோ, இந்த மாதிரி ஃபீல்டிங்ல உண்மையை சொல்றா dear viewers, நான் நினைச்சே பார்க்கல நான். Yeah, definitely. Anyway, Cheeka, your predictions is that DC will win. Even I predicted a DC win. Before prediction, dear viewers, இங்க ரொம்ப சூட்ல ஆரம்பிச்சோம். I want to tell you something. கபில் தேவ் வந்து உங்களுக்கே தெரியும், ட்வீட்டே பண்ணிட்டான். I'm absolutely fine. என்னோட பஸ் பேர் உங்களே தெரியும், கபில் தேவ் மாதிரி கிரிக்கெட் எல்லாம் வரவே வராது. அவன மாதிரி பிஸ்தா ஆல்ரவுண்டர். அவன் எங்களோட 1983 வேர்ல்ட் கப் குரூப் எங்களுக்கு ஒண்ணு இருக்கு, வாட்ஸ்அப் சாட் குரூப்ல. அதுல போட்டாங்க dear players, all my dear friends, ஏன்னா நாங்க எல்லாரும் விஷ் பண்ணியிருந்தோம் அவனை போட்டு. I'm all fine, I'm ready to play golf னே போட்டான். So அதனால கபில் தேவ் will be back in action shortly, dear viewers. Definitely, that is really good news, Cheeka. That is really good news. We all want our legends to be back healthy and safe. And Kapil Paji, hopefully you recover. Kapil marla cricket la valave maadada. Ayyo, great news. I'm waiting to get back to golf. அப்படினே போட்டான் அவன் எங்களுக்கு. சிரிச்சனே போட்டான். ஏன்னா நாங்க எல்லாரும் விஷ் பண்ணி அனுப்பிச்சிருந்தோம் நேத்தில இருந்து. சோ கபில் வந்து கோல்ஃப் ஆனா அவன மாதிரி கிரிக்கெட்டர்லாம் நீங்க பேசறோம்ல, நம்ம T20 கிரிக்கெட் IPL தான் கபில் மாதிரி கிரிக்கெட்டர்லாம் 100 கோடி ரூபாய் போவான்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா பேட்டிங் வின் பண்ணி கொடுப்பா, bowling வின் பண்ணி கொடுப்பா, ஃபீல்டிங் வின் பண்ணி கொடுப்பா. Definitely. I mean, actually Cheeka, எனக்கு எப்பவுமே ஒரு ஆசை Cheeka, ஒரு வாட்டி யாரோ ஒருத்தர் நீங்க யாரோ 3 வியூஸ் பண்ணுங்க, கபில் தேவ் நீங்க எவ்வளவு ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்க, யாரோ ஒரு 3 வியூஸ் ரேட் போடுங்க. 100 crores பீட் பண்ணுவேன். I would love to see my team 100 crores பீட் பண்ணுவேன். நீங்க எல்லாம் போடுங்க பார்க்கலாம், நீங்க எவ்வளவு போடுறீங்கன்னு பார்க்கலாம். I want to see 3 viewers putting their rate. Cheeka, நீங்க எவ்வளவு போவீங்க? 100 crores நேரா போய் வாங்கிடுவாங்க போட்டு. நீங்க எவ்வளவு போவீங்க? யாரு நீங்க எவ்வளவு போவீங்க? பத்தி பேசுறீங்க, ஓடுறா அவன மாதிரி கிரிக்கெட்ல கிடைக்காதா? ஏன்னா போறோம் டிங் 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 அவுட் சைட் போட கச்சக் கச்சக் எடுப்பான் அவன். நம்ம தீபக் சார் பத்தி ஸ்வைன்றோம், அவன் வந்து சிக் சிக் அட கச்சக். Yeah, Cheeka, let's get back how much நீ எவ்வளவு ரூபாய் கபில் போஜி? பாலாஜி 50 crores. Next bid. I want to see the next bid. என்ன சரவண் கேக்வாங்க ஷவேஷ் குமார் கேமசஸ். ஐயோ எவ்வளவு சீட்டா பாக்க. I will tell you this. India says unlimited. Ani your bid. Kaushik Arungiri says 50 crores. I will tell you this. He will be the highest. Oh, he says Cheeka 50 crores, I think. Arun Shankar says 250 crores. Cheeka, Kapil will be the highest paid player in the IPL. அதான் அவங்க பிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 100 பிட் எவ்வளவு இருக்கும்? I'll go for what maximum I can. Anyway, let's go back to the prize. But for okay, guys, let's come back to the match. Yes, CSK will pick Kapil Dev for the best prize, but Scooter. Anyway, guys, let's go. This is infinity. At least நம்ம CSK உதவாயினா நம்ம கொஞ்சம் நாப்டலியா இருக்கலாம் டியர் வியூவர்ஸ். அப்பதான் நம்ம இப்படி பெப்பப் பண்ண முடியும். இப்படிதான் நம்ம பெப்பப் பண்ணி நாங்க ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்லயே தான் நாங்க பெப்பப் பண்ணிப்போம். நாங்க அந்த காலத்துல அடிச்சேன். Coming back to today's match, Cheeka, Kings 11 Punjab vs SRH. இந்த மேட்ச் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு செம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்னு தோணுது. கொஞ்சம் டைட்டா போகும்னு தோணுது. Obviously இதுதான் டோர்னமெண்ட் டிசைடிங் மேட்ச், மறக்காத. So this could be a tournament deciding match. Ana KKR has also got 5 wins, Cheeka. You can't just write them off like that, even though they're disoriented. நான் பார்த்தேன் இந்த பெர்மிடேஷன் காம்பினேஷன் டியர் வியூவர்ஸ், நான் போட்டு பார்த்தேன். எனக்கு தெரியல, என்னோட மேத்தமேட்டிக்ஸ் ரைட் ஆகிட்டு பாவம். நேத்துக்கு ஆர்கே ஏதோ போட்டு காமிச்சா 6 வின்ஸ்ல கூட CSK குவாலிஃபை ஆக முடியும் போட்டுருந்தான் ஏதோ ஒண்ணு. ஒரு நிமிஷம் இன்னும் அணி
நான் சொல்றது மேத்தமேட்டிக்லயே நேத்துக்கு மார்க் நிக்கல்ஸே ஒரு கேள்வி கேட்டா தெரியுமா தோனிய மேத்தமேட்டிக்லி யூ கேன் ஸ்டில் குவாலிஃபை ஆர் யூ ஸ்டில் ஹோப்பிங் அப்படின்னா அது சிரிச்சால் தோனி அவன்கிட்ட இன்னொரு கேள்வி கேட்டான் ஆர் யூ ஸ்டில் பிளேயிங் தி நெக்ஸ்ட் 3 மேட்சஸ் கேட்டா அப்படின்னா இன்டெரக்டா என்ன சொன்னா தோனி நீ விளையாடான்னு சொன்ன மாதிரி இருந்தது சொல்றது பார்த்தா யோ நான் ஆடுறா போற அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருந்தது. சோ எப்படின்னா ஈச்சானுக்கு வச்சா என்ன இந்த மாதிரி இப்ஸ் அண்ட் பட்ஸ் போட முடியும். பட் எஸ் in the Cheeka sir, Ani bro, how does a player apply the IPL auction? What is the procedure in it? What are the rules and restrictions? Please tell me. Producer close this comment. Pratish, Ani, you only have to answer this question. First of all, connected to your state association, நீங்க எல்லாம் உங்க personal state association எல்லாம் league cricket ஆடி இருக்கணும். You have to be a registered cricketer to apply for an IPL. You have to be registered with the TNCA. For Tamil Nadu, it's TNCA. For other states, it's their head. Once you register, the state association will send out forms just before the IPL. You will have to go fill those forms. You will have to give it to them. And then the franchisees will see which players have applied and they will give a tick mark to which player. After that, you go into the auction. Auction K or 800 people will be picked. And the 800, only 300 or 400 will be selected for the IPL. So it is a long drawn process. It's not an easy process. Yes, classic example எப்படின்னா ஒரு வருண் சக்கரவர்த்தி எனக்கு தெரிஞ்சு எவ்வளவு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மேட்ச் ஆடி இருக்கான் தமிழ்நாடுக்கு. He hasn't played any first class matches. பாத்தீங்களா வருண் சக்கரவர்த்தி இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மேட்ச் கூட ஆடினது கிடையாது தமிழ்நாடுக்கு. But he's played all the SRH and the T20 matches. ஆமா அந்த மாதிரி வர முடியும். So if you are all good talent youngsters யாரெல்லாம் நீங்களா இருக்கீங்களோ நீங்க உங்களுக்கும் ஒரு வருண் சக்கரவர்த்தி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் ஆடாமே நல்லா ஆடி ஐபிஎல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணி நல்ல பிரைஸ்க்கு போறான்னா that means நீங்க the limited overs format if you are very good youngsters who are watching. Maybe you have a good question asked Pratish, how to apply for IPL because the youngsters have a lot of opportunity. Or a talented youngster, you might be from any remotest part of the village, anywhere. Yeah, completely agree with what the producer is saying. The scouting in IPL is improving vastly, so anyone can make it truthfully. That is the truth, actually. Anyway, coming back to today's match, Cheeka, Kings 11 Punjab versus Sunrisers Hyderabad. Your predictions, your toss, how will it go? Any changes to the 11? Number பஞ்ச பாண்டவர்கள் தான் நம்மளுக்குலாம் அவ்வளவுதான். ப்ரொடியூசர் சீக்கா ஸ்டார் அதான் பஞ்ச பாண்டவர்கள் அவன் தான் அங்க வந்து அவனுக்கு வந்து நக்குலன் அப்படின்னு வச்சுக்கோப்பா. He started justifying why experts spoke high of backing Punjab. They really deserved. சந்தோஷ் மசானா நாராயண பத்தி கரெக்ட் பஞ்ச பாண்டவர்கள். அதுல யுதிஷ்டன் வந்து KL ராகுல், பீமன் வந்து நம்மளோட கிறிஸ் கெயில், அர்ஜுனன் வந்து நம்மளோட மயங்க் அகர்வால், பூரன் நம்மளோட மயங்க் அகர்வால், அர்ஜுனன் சகாதேவன், மேக்ஸ்வெல், நகுலன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அதான் அவங்க டீம். இந்த 5ல 2 பேர் அடிச்சா போற மேட்ச் ஓவர். So you are going for a Kings 11 victory, Cheeka? Hey, I always believe that என்னைக்குமே லைஃப்ல இம்பாக்ட் தான் பாப்பேங்க. நான் இந்த T20 நான் ஒரு வேர்ல்ட் கப் டீம் நாடி யார் இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுவா அந்த ஒரு மேட்ச்ல. இந்த 5 பேர்ல 2 பேர் இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ண மேட்ச் ஓவர். That's what it is. அங்க வந்து பார்த்தோம்னா ரஷீத் இம்பாக்ட் பிளேயர், ரஷீத் கான் ஃபார் SRH. அதே மாதிரி வார்னர் பெஸ்டோ அவங்க 2 பேருக்கு சேர்த்து மாட்டிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அங்கேயும் மேட்ச் ஓவர். Let me also be I like to give the I like playing the devil's advocate. அங்க இந்த வார்னர் பெஸ்டோவும் மாட்டிக்கிச்சுன்னா அங்கேயும் மேட்ச் ஓவர். அங்க வார்னர் பெஸ்டோ ரஷீத் கான் 3 பேர் ஒரே மேட்ச்ல டெட்லியா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா ஆப்போசிஷன் செத்தாங்க. Definitely, Cheeka. Completely agree with you. Actually, ரெண்டு டீம்லயும் blockbuster players இருக்காங்க. Guys who can win the matches on their own. Barstow versus Shami, Warner versus Shami. See, எனக்கு actually more very well against Warner. அதுதான் சொல்றேன். And Barstow on incoming short incoming releaseல Shami is bowled brilliantly. That is why I say I feel it is going to be a battle, Cheeka, of Sunrisers Hyderabad bowling versus Kings 11 batting. ஏன்னா யார் வந்து Kings 11 battingல அடிச்சிட்டாங்கன்னா match அங்கே over. They can chase down total. Sridhar, and you have to answer Sridhar's question, your favorite. Yeah. Sridhar, நீங்க பாருங்க, கேல் எடுத்துட்டு வந்தாரு லைன் அப்ல. KL ராகுலே லாஸ்ட் இன்டர்வியூல என்ன சொன்னா, கேல் வந்ததுல இருந்து எனக்கே காமா இருக்கு பேட்டிங், என்ன டோட்டல் இருந்தாலும் எங்களால அடிக்க முடியும்னு ஒரு பிலீஃப் வந்துருச்சு இப்போ. Cheeka sir, RCB play against CSK with green jersey. நல்ல வயசு, நல்ல விஷயங்கள், நேச்சர், ஜெர்சில போட முடியலாமா சொல்றாங்க. யுவர் ஒப்பீனியன், அவர் என்ன பண்றாரு? அவாய்ட் பிளாஸ்டிக்ஸ்னு மக்களுக்கு ஜெர்சில போடலாம் சொல்றாங்க. குட் ஐடியா. ஐ திங்க் their go green campaign which they have been doing every year ஒரு match ஆடுவாங்க. every year they play a match like this. They have been doing it for a very long time and kudos to them, and they're continuing it to do this year also, which is fantastic.
Coming back to the match, Rashid Khan and the power play against Gale, against Rahul and Mayank, Anirudh bro. I will hold Rashid Khan against Chris Gale. I will Chris Gale to come. I will hope that Rashid Khan will be able to break Chris Gale. Nicholas Puran and Chris Gale, those two together, they can be very devastating in the middle. யாராலையும் போட முடியாது அவங்களுக்கு. Will Vijay Shankar have another good game? We are hoping that he will. I mean, Tamil Nadu honest reviews, I was quite impressed with Vijay Shankar last match, though I have been a great critic of his. As I said, I call spade a spade. இது வரைக்கும் பண்ணல. நேத்து at last prove பண்ணாங்க. நான் வேர்ல்ட் கப்ல ரொம்ப நாளா பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஒரு 2 years அந்த பையனை பார்த்துருக்கேன். The other day, yes, bowlingly பண்ணா, அவன் சொன்ன மாதிரி emotional speech கொடுத்தான். விஜய் சங்கருக்கு செம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஏன்னா இன்னைக்கு இது வந்து மறக்காதீங்க, do or die match ரெண்டு பேருக்குமே. Every match is a do or die match from onwards to move up the table and to qualify. அதனால SRH அதே சேம் பொசிஷன் தான், கிங்ஸ் 11 பஞ்சாப் ஒரே பொசிஷன் தான். அதனால விஜய் சங்கர் ஒரு குட் ஆல்ரவுண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தானா, இட் வில் பி வெயிட் லாட், வேல்யூட் லாட். ஐ வேல்யூ இன்னைக்கு விஜய் சங்கரோட அடிச்சு பண்ணி அப்படி வின் பண்ணி கொடுத்தான்னு வச்சுக்கோ விஜய் சங்கருக்கு, ஐ வேல்யூ இட் a lot. Definitely. Toss and predictions, Cheeka. நான் டாஸ் வின் பண்ணா விட்டுரு, அது என்னோட டாஸ் வின் பண்ண என்னோட ஆன்சர் தெரியும், உன்னோட ஆன்சர் எல்லாருக்குமே தெரியும். நீ சேசிங் என்னுவேன், நான் ஃபீல்டிங் என்னுவேன். ஒழுங்கா பேட் பண்ணணும், பேட்டிங்னா தட் இஸ் வாட் ஐ அம் ட்ரைங் டு. நீ 110 ஆல் அவுட் தான் சேசிங் டீம் வின் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. 89 ஆல் அவுட் ஆடி சேசிங் டீம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. 125 ஆல் அவுட் சேசிங் டீம் வின் பண்ணா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. வின்னே கிடையாது. இல்ல அப்படி சொல்ல ஜிகா, நீங்க ஒரு தடவை புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க. காத்தால வாட்டர் பண்றாங்க, உங்களுக்கே தெரியும்ல, காத்தால வாட்டர் பண்ணனா கொஞ்சம். நீ என்ன வாட்டர் பண்ணாத அணி, நான் ஒண்ணு சொல்லட்டுமா, நாங்களும் காலங்காத்தால பெட் கிரிக்கெட்ஸ்ல 9:30 மணிக்கு டெஸ்ட் மேட்சே ஆடிடுவோம். அந்த வாட்டர் பண்ணிட்டு சாயங்காலம் எடுத்தாலும் நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன். பேட்டிங் சரியா பண்ண கத்துக்கணும், வேற எதுவும் கிடையாது, அவ்வளவுதான். நான் அப்பல இருந்து சொல்லின்னு இருக்கேன் கைஸ், ஓல்ட் டைமர் பாருங்க, அந்த காலத்தை பத்தியே பேசின்னு இருக்காரு. அந்த காலத்துல நான் பேசலப்பா, நான் இந்த காலத்துல சேர்மனா வந்து வின் பண்ணி இருக்கோம்பா வேர்ல்ட் கப். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, ராங் நம்பர். ஓகே, ப்ரொடியூசர் ஷோ, who will be the secondary bowler for Kings 11 Punjab? ஸ்போர்ட்ஸ் லவர், ஆக்சுவலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா Kings 11 Punjab வந்து ஒரு சூப்பர் தியரியோட போறாங்க. அவங்க ரியலைஸ் பண்ணிட்டாங்க, இங்க பாரு நம்மளுக்கு வந்து நம்ம பேட்டிங் தான் ஸ்ட்ரென்த். என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம பேட்டிங்க ஓவர்லோட் பண்ணிடலாம். நம்ம போலிங் இந்தியன் பவுலர்ஸ் வச்சுட்டு அந்த 2 லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் வச்சுட்டு எப்படியாவது ஒரு 170 180 மேனேஜபிளா எடுத்துட்டு வரலாம். வில் சேஸ் எவ்ரி மேட்ச். இந்த பேட்டிங் வச்சுட்டு வில் கோ கங்கோ சேசிங். That is working for them right now. Universe boss is just enjoying and entertaining, and he's the only player who's not having pressure but gives the opposite. Oh, Pranav V, he's the greatest T20 cricketer of all time. There is a reason. ஆனா ஒண்ணு மறக்காதீங்க, இன்னைக்கு அந்த யூனிவர்ஸ் பாஸுக்கு ஒருத்தர் இருக்கான், சந்தீப் சர்மான்னு ஒருத்தர் இருக்கான். பட் அவன் வந்து சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் ஆடுறான். அவன் நிறைய வாட்டி யூனிவர்ஸ் பாஸ்ல ஏதோ அப்படி போட்டு விக்கெட் எடுத்துருவான். அந்த சந்தீப் சர்மாட்ட மட்டும் யூனிவர்ஸ் பாஸ் ஒரு ஓவர் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா ஆடினா பெட்டர். Cheeka பொலக போறாரு பாரு Cheeka இன்னைக்கு யூனிவர்ஸ் பாஸ், பார்த்துனே இருங்க. It's going to be a game. நீ உண்மையை சொல்லட்டுமா, I love West Indian cricket. I love the West Indian brand of cricket. எனக்கு பூரான யூனிவர்ஸ் பாஸ் பொழந்தா I'll be the most happiest man. Let me be very very frank with you. ஏன்னா cricket, it's good for cricket, good for watching. Definitely. Hey producer, என்னடா எப்படி கலடா பண்ற? Gale reads Sandeep Sharma's ball to your house. I agree with the producer. First time in my life I'm agreeing with the producer. I completely agree with the producer. Anyway, Cheeka, your predictions. Do you think Gale's carefree nature contributes to success? See, Santosh Naradapati, the carefree attitude, Gale, all West Indians. It's not, it is there in their blood. The West Indians எப்படின்னா ஒரு ஹாப்பி கோ லக்கி ஃபெலோஸ். அவனால அவங்க பார்த்தா சிரிச்சுட்டு உதவாயினாலும் சிரிப்பாங்க, அடிச்சாலும் சிரிப்பாங்க, கவலையே பட மாட்டாங்க. அது நேச்சுரல். அது அவங்க அந்த ஹாப்பினஸ், அந்த சாங்ஸ், இந்த ராப் சாங்ஸ், டான்ஸ் ஆடுது, அதெல்லாம். பிராவோ பாத்தீங்கன்னா he radiates happiness. பாத்தீங்கன்னா பிராவோ, கிறிஸ் கெயில் radiates happiness. அது அவங்களோட நேச்சர். கரெக்ட், நேச்சரே கான்ட்ரிபியூட் டு சக்சஸ். கரெக்டா சொல்லுங்க. Cheeka, your predictions, Cheeka. My predictions, I will go for Panchapandavas. இந்த 5 பேர் நீ சொல்ல 2 பேர் அவன் என்ன பண்ணுவான், சூப்பர்பா அந்த ஹூடாவும் டீசென்ட்டா bowling போட்டுருவான். I agree with the majority of the community. 77% community say I go with ஹூடா டீசென்ட்டா bowling போடுவான், ஒரு 2 ஓவர் போட வச்சிருவான். இந்த இவனை வச்சு போடுறான் பாரு, 4 ஓவர் முடிச்சிடுறான். அவன் பேர் என்ன, மேக்ஸ்வெல் வச்சு 4 ஓவர் முடிச்சிடுறான் அவன். சோ மேக்ஸ்வெல் இப்ப பேட்ஸ்மேனா யூஸ் பண்ணல, அவன் பேட் பட்டா பாக்கியம் படாடி லேக்கியம் பேட்ஸ்மேனா வச்சுட்டு bowler ஃபீல்டரா யூஸ் பண்றான். Shweta Ravishankar is asking, what is a winning total on this ground?
Shweta Ravishankar, I tell you, if the team bats first, especially whoever bat, 185, 190 is a winning total, Shweta Ravishankar, in my opinion. Yeah, 185, 190 is definitely a winning total. ஆனா எப்படி சொன்னாலும் அந்த கிங்ஸ் 11 பஞ்சாப் 185 நீங்க ஒரு தடவை யோசிச்சீங்க பாத்தீங்களா 185 சொல்லும் போது கூட I completely agree with you. No space. Who's the best, AB de Villiers or Gale? T20 Gale when in full form at the peak of both their forms, obviously Chris Gale was the best in all formats. AB de Villiers is just behind him. I'll be very frank with you. But if you ask me all-time greats in every format, across all kinds of bowling, everywhere, na Chris Gale. எங்கேயோ போயிட்டான். என்ன டபுள் ட்ரிபிள் செஞ்சுரிஸ் 2 அடிச்சிருக்கான், மறக்காதீங்க. ஓபனரா அவன் in Test cricket. One day கிழிச்சு கொடுத்திருக்கான். And don't forget, in the good old days, he used to bowl those 4-5 overs in bowling also. And so I'll just Cheeka, I just disagree with you on that other two formats. When it comes to T20, Gale is seriously the best of all time. But the other formats, all three formats put together, I'll say that Virat Kohli is probably the best. He's asking questions between AB de Villiers and Chris Gale. Between AB de Villiers and Gale, the other two formats, definitely I'll pick AB de Villiers over Gale in one day and test. But in T20, it is so close, but the margins are so... The best. Okay, Hari Krishnan, whether you're asking T20 format alone or as a player. T20. As for all three formats? As a player, that's what. As a player, now all three formats, that means. For I'll go with AB de Villiers. I'll go with AB de Villiers. For T20, it's Gale. But the other two... I'll go with Gale. Yeah, that's your choice. I mean, and personally, you're getting... He says, no, Cheeka sir, ABD is the best because he's an excellent fielder. Okay, if you're taking fielding also into account, maybe you're right. 316 everywhere. Fielding பண்ணுவான், wicket keeping பண்ணுவான், test match அடிப்பான், bowling, then maybe I go with Sachin Bharati's, logic of saying, when you take fielding and overall into totality as a player into account, Sachin Bharati, yes, I tend to agree with you. Yeah, definitely. Anyway, guys, it's been a very interesting and very emotional show today. அப்பன போட்டு இப்படி திட்டிற ஷோ நான் பார்த்தே கிடையாது. ஐயோ எவ்வளவு திட்டினேன். அத ஃபேண்டசி பிக்ஸ் ஆக்கிட்டா ஃபர்ஸ்ட். ஆர் யார் இந்த அனிருத்தா மாதிரி வயசுல கல்யாணமே பண்ணிக்காதீங்க. அப்ப இந்த மாதிரி குழந்தைய பத்தி தவிப்பீங்க நீங்க. வானவே வேணாம். பத்தி கல்யாணமே பண்ணிக்காதீங்க. Anyway, Cheeka, coming back to cricket, your fantasy picks between Kings 11 Punjab and Sunrisers Hyderabad. Yeah, who are your wicket keepers, Cheeka? It'll be very interesting to see. Kings 11 Punjab, by default, I have to pick Dinesh Karthik batting. And Kings 11 Punjab was Sunrisers Hyderabad, Cheeka. Okay, first match வந்து இது ஆச்சு எனக்கு. Okay. KKR was DC இன்னைக்கு. Yeah. Go to the first match. Yeah. Rishabh Pant and Dinesh Karthik. Okay, I have only Rishabh Pant in my team. Next. Batsman, Shreyas Iyer and Shikhar Dhawan are my batsmen. So all three Delhi batsmen, no Kolkata batsmen at all. Kolkata batsmen தடவிங்ஸ் ரொம்ப தடவுறாங்க, காலி ஆயிடுவாங்க. ரபாடா இருக்கான், அஸ்வின் இருக்காங்க. சோ இவன பொட்டல மண்ணு போடுவாங்க அவள. Rahul Tripathi and Owen Morgan. இது ஆல் ரவுண்டர்ஸ். அக்ஷர் பட்டேல், சுனில் நாராயண், ரசல் எல்லாம் ஆடுவாங்க, நம்பிக்கை தான். ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்ச சுனில் நாராயண் ஆட மாட்டான். ஸோ நீங்க லாஸ்ட் மினிட்ல சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். ஐ ஹேவ் ஒன்லி ஆண்ட்ரே ரசல். ஐ ஹேவ் 5 bowlers: R Ashwin, Cummins, Ferguson, Rabada and not K. Cheeka, your bowlers? Rabada, my captain, R Ashwin and Ferguson. Well done. Okay, let's move on to the next match also, Cheeka. Let's finish it off with the next match also. That is Kings 11 Punjab versus Sunrisers Hyderabad. Cheeka has all 3 wicket keepers. Even I have all 3 wicket keepers. Your batsman. And my captain is Nicholas Puran. Well, yeah, that's an interesting captain to take. Your batsman, Cheeka? Mayank Agarwal, Garg, அப்புறம் வந்து Manish Pandey. Okay, I've gone for no David Warner in the team for Cheeka, so I've gone for Chris Gale. David Warner the pricing policy ல வரலடா எனக்கு வந்துருச்சு பாரு. Chris Gale, David Warner and Mayank Agarwal. I have your 2 all-rounders or 1 all-rounder. Maxwell and Vijay Shankar. So I have gone for Vijay Shankar. Lightly first time pick பண்ணிருக்கேன்டா, ஜாகிரதை. Vijay Shankar and Jason Holder. 3 bowlers. Arshdeep Singh, Mohammad Shani and Rashid Khan, vice captain. I couldn't pick Rashid Khan, so I have picked Sandeep Sharma, Mohammad Shami and Arshdeep Singh. Producer Plus,
This is the most happening show I've ever seen. Entertainment at the highest level. Big boss team, see this and learn. Vignesh Krishnakumar, napa neene நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பையனை பெத்துன்னு கஷ்டப்படுறேன் பாரு, சான்ஸே இல்ல. எதுக்கெடுத்தாலும் போதி கத்துறாயா. ஆமா, பின்ன சொல்ற பாயிண்ட் எல்லாம் மட்டமா இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவோம். ரேடியோல போல. Anyway, thanks again, Cheeka. It was fantastic. Guys, don't worry about the banter. We'll always keep fighting like this. It's all for the good. I hope you enjoy these shows. We'll be coming back with a lot of shows like this. Just not for IPL, post IPL. Please subscribe. We'll have a lot more entertaining shows. Of course, nalla irukku podu Indian tournament. So let's enjoy the matches, and we'll see you tomorrow again at 12 o'clock. Till then, goodbye. God bless you. Definitely. Guys, subscribe.